Hi all. So today is the last topic, that is CTE. So CTE means common table expression. Okay. So an Oracle common table expression is a powerful tool that allows you to define a temporary result set. Okay. That can be referenced within a select or insert or update delete statements. CTEs can help simplify complex queries, improve readability, and enable recursive queries. Benefits of CTE means, so readability simplifies complex queries, reusability can refer the result multiple times. Okay. So key features of CTE means temporary results. CTEs exist only during the execution of the query. So they make complex SQL queries easier to read and understand. So how is the CTA different from the subquery or a derived table? So subquery means a query inside another query, typically used for filtering or aggregation. It is nested directly within a select, insert, update, or delete statement. So example for the subquery is what we are using. So select employee number, employee name from EMP, where department number is equals to select department number from DEPT, where DNAME is equals to account. So that means we are getting this subquery output here. Okay. Okay. So when you use like this here, department number, DEPT, accounting. Okay. So the selector is the subquery, select employee number, employee name from EMP, where department number is equals to. And this department number I am getting from this department table. So using this department name. So this department name does not exist in the employee table directly. So that I am using this subquery here. Okay. So derived tables are also subqueries, but are often used in the from class to act as a table. So that means in the from class, what we are using here. So select this is this is all we are taking as a temp here. Suppose this is the inner query. They select employee number, salary from EMP, where salary greater than 2000. So when you execute this inner query, what will happen? So you are getting the some result. So all this together I am naming as the temp table here. Okay. And from here for this outer query, this is become as a table. Okay. Select a temp dot employee number, temp dot salary from this alias name temp. That means what is this alias name? Enter this inner query become as a alias name for this here temp. For this, I am using the temp alias name, and from this, I am using this outer query. This is the selector temp dot ename dot temp dot salary from this query. So in this, what is happening? So I am getting the employee number and salary, so which is salary greater than 2000 only I am getting. Wherever the salary greater than 2000 is there, that only that records only I am getting here. Okay, suppose I am using the any alias name here. Then I have to use this alias name here, not the column name here. It will throw the error. Temp dot salary not exist. Then here I have to
use this alias name here in this above. Instead of the temp dot employee number, I have to use the temp dot employee number and here salary. Then only it will work. Okay. So whenever you are having the alias names for the outer query, you have to use this alias names only. Okay. So see this entire query I'm using as a table alias name I'm giving as temp here. And from this I'm taking the value so that this column names I'm using here. So if you are not using the alias name, you can straight away use the table name dot alias name, or else you can, if you remove this also, it will work here. Okay. Why? Because this names for this is the alias name employee number, this is the employee number alias name, and this is everything. It from here to here it is becoming as a table here for this outer query, and we're naming it as a temp table. Okay. So a CTA is defined using the with clause and can be referred just like a temporary table. Unlike subquery, CTs can be recursive and can be used to simplify complex queries also. So same query if I write in the CTA concept, is the subquery within the CTA with high earning or with high earners. This is the name that is optional. Whatever name you want, you can change it here. With high earners as select employee number, comma salary from EMP, where salary greater than 2000. Select star from high earners. So this table really does exist in the database. It does not exist in the database. We are creating in the temporary way using this common table expression here. Okay. So same, if you want, you can keep this name here also. Instead of the temp, you can keep this high earners and you can use that also here. Same way with the CTA concept with high earners as. Okay. So see this how it is, syntax is as select employee number salary from EMP where salary greater than 2000. After that bracket close, select star from high earners. This is the common table expression syntax. So what is the differences? Key differences are CTs allow recursion and multiple references while subqueries and derived tables do not. So CTs are more readable than breaking down complex queries. So basic syntax of the CTs are with CT name, okay, with CT name as CT query. Here, select column 1, column 2, what are the columns you want to take from table name. You want to use the where clause condition and bracket close, select star from CT name. So here, with keyword to start the defining the CTA. So how to start the CTs with a with keyword. So CT name is the temporary result set name or temporary table name you can say. CT query means the query inside the CT that defines the result set. This is the query. Whatever the query you want, you can execute it here. Writing a simple query using the CT means simply you can use this. Suppose with the department average salary as select department number, comma average salary.
as average salary. Here if you see this is the column alias name I am giving for the average salary. Aggregate function, this is the aggregate function we are using. For that I am giving the average salary. So compulsory when you are using the aggregate functions in the CTS, you must provide the alias name. Okay. So from EMP, group by department number. Select E dot employee number, E dot ename, E dot salary from EMPE. Join department average salary D. So is the table existing in the database. This table we are temporarily creating with this query. With the department average salary as. Select department number, average salary as average salary from EMP group by department number. So when I execute this one only, so department number wise average salaries we are getting. So now what we are doing with this will become as a department average salary table. So I am joining this table with the temporary table with the employee table on using this join condition. Join department average salary D on E dot department number is equals to D dot department number, where E dot salary greater than D dot salary, average salary. Okay. To get the employees list who are earning the more than this average salary, so I am using this query here. Okay. So this is another main concept we are using in the CTS. One more option is the recursive CTC that will be worked on only in the MS SQL. Okay. So this is the non-recursive and this will be used in the PLSQL, that is Oracle. But one more option is there, recursive is there, but that will not work here. That will work in the MS SQL only. Okay. This is about the CTs. So what is the use and what is the limitation means? CTs performance consideration. CT improves readability and it is not necessary. Okay. CTs are not indexed. So complex CT queries may not perform better than using the regular subqueries or derived tables. Limitations of the CTs means it is not cached. CT results are not cached in memory. So if you reference them multiple times in database, recompute the result each time. So and no indexing. CTs cannot be indexed, which might make queries slower compared to using the indexed tables or materialized views. Okay. So this is about the CTs. So with this, we are completing the SQL and PLSQL topics. So Ramu sir will tell you the date when it is going to start the apps classes. So meanwhile, any doubts if you are having, you can connect me and you can ping me in the WhatsApp also. So any doubts? So this is the common table expression. So syntax you have to remember this one. With the CTE as and inside this the query, whatever the query you want, you can use that one. And after that, select star from CTE name is the simple CTE concept. But you can use the join condition, you can use the some other tables to join. And you can, what are the result obtaining here in this, it will be joined with any other table also. It will be a rare scenario you are going to use this CTE concepts, okay? But you should be aware of this. Anyone having any doubts till now on the SQL and PLSQL parts?
Excuse me, sir. Yeah. Could you please share the interview questions and all? Okay, I'll share it. In the group, I will share it later, okay? Okay. So interview courses, whenever I'm having any information, I will share with you. And from this, we have the reference method to insert the commands. So some of the other information I will pass it. Suppose if you are going to insert into table, so ampersand is the reference operator we are going to use this. So insert into table name values, ampersand column 1, ampersand column 2, ampersand column 3, like this we can use this, so that in the runtime it will ask you to provide the values. Normally how we are inserting? So insert into table name and insert into emp1 and values we are giving like this. Values and each one value we are typing here manually. So instead of you can use the reference operator, that is ampersand, so that while inserting it will ask you the values here. Okay, this is called as the reference method, reference operator. And I have the interview questions. I will share it in the group. Okay, that is okay. And any other? Good. So one more method is to insert is the insert all method is there. Okay. So we can use this command. So using this insert all, insert into my table m. So column 1, column 2, column n. So values, expression 1, expression 2, expression, like this you can insert into the table, select start from 2L. So at a time you can insert the, so normally till now how we are inserting, so each insert statement we are executing here. Okay. So suppose 10 records if you want to insert, 10 times you are using the insert statement and entering the run command, that is executing this command. Okay. So without that you can insert at a time using this insert all commands also. సార్ కేస్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేయలేం సార్ అట్ ఏ టైం 10 రికార్డ్స్ అట్లా చేయాలంటే You can use it. Case statements also you can use it. Based on the condition, so that will be inserted into the table. Whatever the case statement you are verifying, so based on that you can do that also. So how will you insert means insert all when salary between 500 and 2000, then insert this like this. I will give you some example here. So insert all when salary between 500 and 2000, then insert yellow salary values. Okay, ename comma salary. When salary between 2001 and 3000, then insert EMAD salary values. Like that you can change it table names here. Okay, we have a lot of options, but we have to check from this. That means these are the ELO and what are the I mentioned EMAD. So these are the table names. You have to create these table names first. Okay. So insert all means this inserting into this yellow
E low salary and E medium salary, E high salary. This is the separate tables we have created. From that we are using case statement to insert. So in which table we have to insert? Based on the case statement, it will insert. Okay. So whether to insert in the which table, that is based on this condition, it will verify and it will insert into that particular table here. Okay, but these tables to be exist prior to this insert statement. Got it? For that, I will give you one document, insert all practice examples. I will share the document in the group. Okay. Any other doubts you are having? So main thing, you have to practice all the classes, then only you will be able to quickly work on the real-time examples and the real-time tasks. So some other examples also I am giving. Suppose I want to print the string like this, or a or ACL like this. I want to print this. Then how can we use this? Means you can using the substring and limit option, connect by level option is there. That is the select a substring of Oracle 1 comma level from dual, connect by level less than or equals to length of Oracle. Even and all, select substring Oracle 1 comma length of Oracle minus level plus 1 as string from dual. So like this you can use these methods also. Okay. So these are the some of the options we have to explore, and some of the functions you can check in the internet also. Okay. So this will be rarely used, not regularly these are using, but rarely if anyone asks, you can use this method. You can use the substring and connect by level, so that you can get it the option like this. And also you can how to use this connect by level, you can verify in the internet, so that there will be a lot of information is there. So how we can use this connect by level also. String names in pyramid and this one. So I will share this already shared in the group. You can verify the document, so how it is working. Then explain execute immediate with insert statement. Okay. So Suma is asking execute immediate.
1 minute. The only thing is you have to use the double quotes there. Whenever you are using the execute immediate, you have to use the double quotes that I will share the document in the group. Okay. For example, I will share in this document. So I'll just say only, I don't execute it, but I'll just show you the how to execute this. You have to use this execute immediate, insert into this table name values. You have to use the single quotes. Whenever there is a character is there you have to use like this double quotes also. Okay. Double single quotes, not the double quotes. Single quotes 2 times you have to use it. Wherever it is there, so you have to. Normally for the varchar 2, what you will do? So you'll use the single quote. But here we have to use the single quotes 2 times. Then only it is going to work. Okay. So whenever you are inserting any values, insert into values, you can use some other options also it is there. So I just shared the document, you go through the document. So still if you have any doubt, you can ping me on the WhatsApp, I will explain it. Okay. So just to try with that examples, whatever shared in the notes, so you can try with it. If you have any doubts, you can ping me so that I will explain it. సార్ ఒక డౌట్ అడుగుతాను, చెప్తారా సార్? దానికి లాజిక్. Yeah. ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ కి ఒక 6 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా సార్ యాక్చువల్ గా మార్క్స్ లో. ఇప్పుడు మినిమం మార్క్స్ ఈచ్ సబ్జెక్టు 35 మార్క్స్ అయితే అవును. ఒక సబ్జెక్ట్ లో 50 వచ్చాయి, మిగతా దాంట్లో నార్మల్ గా వచ్చాయి. Okay. బట్ స్టేటస్ అనేది ఫెయిల్. Okay. బట్ అది లాజిక్ ఎలా రాస్తారు సార్? సో అది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు కేసు స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి అయితే ఓన్లీ 2 లాజిక్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయగలుగుతాము అండ్ యూజ్ చేసి. మీకు but ఒక ఎగ్జాంపుల్ లో మార్క్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 35, M1 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 35 అండ్ M2 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 35 అని చెప్పేసి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను కదా. సో అక్కడ లాజిక్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు? సో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చెక్ చేస్తున్నారు. ఓకే. సపోజ్ మీకు 18 సబ్జెక్ట్స్ అంటున్నారు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? M1 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 35 అండ్ M2 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 35. సేమ్ ఇట్లా చెక్ చేసుకుంటాడు అది కండిషన్ అన్ని సబ్జెక్టులకి. ఎన్ని సబ్జెక్టులు ఉంటే అన్నిటికీ. ఇప్పుడు మీకు జనరల్గా ఏంటంటే మనకి ఇంటర్ వరకు అంటే 10th వరకు అంటే 6 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అది దాటిన తర్వాత ఏంటి, ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి మోర్ దాన్ ఉంటాయి. సో అవి ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నా అవన్నీ కూడా అన్ని నేమ్స్, ఆ సబ్జెక్ట్ నేమో లేకపోతే దానికి ఇచ్చిన కాలం నేమో తీసుకొని మీరు కంపేర్ చేసుకోవాలి. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 35 ఉంటే పాస్ అని, లేదంటే కనుక ఫెయిల్ అని చెప్పేసి. ఇక్కడ నేను రెండే చెప్తాను. మీకు 18 సబ్జెక్ట్స్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చేటప్పటికి మీకు 16 to 18 ఏవో ఉంటాయి కదా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, అన్నీ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. M1 గ్రేటర్ దాన్ 35 అండ్ M2 గ్రేటర్ దాన్ 35 అండ్ సో సేమ్ M16 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 35 అని చెప్పి చెక్ చేసుకొని, సో అది ఓకే అనుకుంటే అన్ని కనుక కండిషన్ ట్రూ అయితే అంటే అండ్ లాజిక్ వాడతాం. అండ్ అంటే ఏంటి? సో దీని ముందున్న కండిషన్ అండ్ తర్వాత ఉన్న కండిషన్ అన్నీ కూడా ట్రూ అవ్వాలి. మనకు ట్రూ అయితేనే దెన్ పాస్ అని పెట్టుకుంటాం. దెన్ విల్ యూజ్ ద పాస్ అని. అంటే ఎట్లా చెక్ చేస్తాం అంటే ఇఫ్ M1 గ్రేటర్ దాన్ 35, M2 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 35 అట్లా రాసుకొని దెన్ రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు పాస్ అని పెట్టుకుంటాం. ఎల్స్ అంటే ఏంటి? సో
సో ఇందులో ఏ ఒక్కటి ఫెయిల్ అయినా ఈ కండిషన్ దీంట్లో ఏ ఒక్క కండిషన్ ఫెయిల్ అయినా కూడా ఎల్స్ పార్ట్కి వస్తుంది. రిజల్ట్ ఏం చేసుకుంటాం, రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫెయిల్ అని చెప్పి రాసుకుంటాం. ఇట్లా నేను వెన్ కండిషన్ యూజ్ చేశాను సార్. యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు కొత్తగా ఇన్సర్ట్ చేశాను సార్ ఒక కాలం ని. ఓకే స్టూడెంట్స్ టేబుల్స్ లో స్టూడెంట్స్ డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసేసి మార్క్స్ టేబుల్లో లాస్ట్ లో టోటల్ ప్లస్ రిజల్ట్ స్టేటస్ అని చెప్పి 2 కాలమ్స్ తర్వాత యాడ్ చేశా. ఓకే నాకు ఆ టోటల్ స్టూడెంట్స్ టోటల్ మార్క్స్ కావాలా ప్లస్ అట్ ఏ టైం మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు కొత్తగా యాడ్ చేసేటప్పుడు అదే డేటాను యాడ్ చేసేటప్పుడు ఈ కండిషన్ యూజ్ చేసి చేస్తామని చెప్పి కేస్ కండిషన్ యూజ్ చేశాను. కేస్ కండిషన్ లో ఓన్లీ 2 మాత్రమే తీసుకుంటది కదా, అందుకు అనేం కదా ఎన్నైనా ఇచ్చుకోవచ్చు కేస్ కండిషన్ లో. అంటే అట్ ఏ టైం సార్. ఇప్పుడు ఇఫ్ M1 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 35 అండ్ M2 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 35 బట్ తర్వాత అండ్ యూజ్ చేస్తా అంటే నాకు కండిషన్ అనేది మోర్ గా ఉందని చెప్పి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే సో అప్పుడు కేస్ కాకుండా ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ వాడుకుంటే ఈజీ అవుతుంది కదా ఇట్లాగా. అదే సార్ నేను అందుకే అదే నాకు డౌట్ వచ్చి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు నేను టోటల్స్ కావాలన్నప్పుడు ట్రిగ్గర్స్ చెప్పాను కదా. అవును సార్ ట్రిగ్గర్ చెప్పారు. ట్రిగ్గర్ దాని మీద ఆ టేబుల్ మీద ట్రిగ్గర్ రాసుకుంటే సింపుల్గా ఏమవుతుంది, ట్రిగ్గర్ వల్ల మీకు డేటా అంతా టోటల్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి, యావరేజ్ మార్క్స్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే ఓకే సో ట్రిగ్గర్ వాడుకోవచ్చు, లేదా సపరేట్ ప్రొసీజర్ రాసుకొని మీరు ఆ ప్రొసీజర్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని సో ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటా తీసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేసేటట్టు రాసుకోవచ్చు. సో ప్రొసీజర్లో ఏం రాసుకుంటారు, ఆల్రెడీ టేబుల్లో మీకు డేటా ఉంది, ఆ టేబుల్ డేటా తీసుకుంటారు, స్టూడెంట్ నేమ్ ఆ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటారు, మార్క్స్ తీసుకుంటారు. సో తీసుకొని చెక్ చేస్తా వ్యాలిడేషన్ చేసుకుంటారు దాంట్లో ప్రొసీజర్లో. ఏం వ్యాలిడేషన్ చేస్తారు, ఇఫ్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 35 అని అన్ని కాలమ్స్ అన్ని మా సబ్జెక్ట్స్వి చెక్ చేసుకొని పాస్ అయితే కనుక రిజల్ట్ పాస్ అని పెట్టుకుంటాం, ఒక వేరియబుల్లో పాస్ అని యాడ్ చేసుకుంటాం. దాని తర్వాత ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని ఇన్సర్ట్ ఇంటూ సేమ్ టేబుల్ వేర్ ఆ స్టూడెంట్ నేమ్ డీటెయిల్స్ అప్డేట్ అంటే అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఎందుకంటే ఇన్సర్ట్ అంటే కొత్త రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. మనకి ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఈ డేటా ఉంటుంది, ఆ డేటాకి సంబంధించిన ఎక్స్ట్రా కాలంలో ఈ రిజల్ట్ అనేది అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే రిజల్ట్ అప్డేట్ చేయాలి, టోటల్స్ అప్డేట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇన్సర్ట్ కాదు అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటాం. అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ సెట్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ అన్ని సబ్జెక్ట్స్వి సమ్ చేసుకుంటాము. అట్లాగే అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ సెట్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆ వేరియబుల్ నేమ్లో మనం పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్ అనేది ముందే వ్యాలిడేషన్ చేసుకోవాలి. అది సో వ్యాలిడేషన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇఫ్ ఈ కండిషన్ రాసుకొని లోకల్ వేరియబుల్ ఒకటి తీసుకొని మనం మామూలుగా ప్రొసీజర్స్ రాసేటప్పుడు ఎట్లా రాసుకున్నాము, డిక్లేర్ అని చెప్పేసి ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని సో ఆ వేరియబుల్లోకి రిజల్ట్ అనేది తీసుకుంటాం మనం. సో ఇదే LV_result అని పెట్టుకోండి. ఓకే ఇక్కడ పైన ఏం చేస్తాం మనం, డిక్లేర్ అనానిమస్ బ్లాక్